Gwebaita Hamson Dennis Obua has proposed the nomination fee for members of parliament should be increased from 200,000 shillings to 2 million. Wobo yagala kubeera MP initial obadde osasula emitwalo 2 naye yagambye omanyi tuongezeeko tuteekeko ku miliyoni 2 kubanga ebikozesebwa kati byeyongedde, standard of living is higher, electoral commission tekyakola bintu bulungi. Era the chairman Badu Chigundu welcome the proposal n'agamba ne mukyongere because this is very important. Yeah, tukyagala nnyo. And today we are going to look at that. Do you think it should be increased? And ideally, what is the role of money in politics? So nja kutandika naawe. Bwe bali kuteekatako. Gwe olowooza esente zino bazongeza. Do you think it's chikola? I don't think it is prudent for us to increase the nomination fee of the MPs up to 2 million. When you look at the status of Ugandans vis-a-vis even democracy, it's not prudent to increase it because you lock some people outside and moreover they would have wanted to participate in the elections, right? But they will be off. The reason being they can't raise that money through too much. And secondly, I don't think money should be brought at the expense of democracy. We should look at how best we can bring people on board from the grassroots instead of doing what? Pushing them out. But if you look at Bidandi Sali's argument, if you vote, if you bring a poor man in parliament, they come ready to get rich instead of working. Kubanga omuntu abagenda parliament okukiikirira tagenda kiikirira sente abagenda kiikirira abantu weyabayinze nsobola n'okukkiriza ne walukage yagambye nti n'abatasoma babakirize bakiikirira abantu kubanga ekyo nakyo kitwetedde obuzibu mu ggwanga lyaffe. Mugenda ne mutwala omuntu kubanga yasoma balina diguli oba masters oba naye ng'ebyokuteesa tabisobola agenda kwebaka bwebasi n'olwekyo bw'oteekemu ate n'ekya ssente n'okukiri ekyokusoma n'oyongerako n'ekya ssente ebintu oba obitabudde. Bano bagala kwekuumira mu buyinza bakitegedde nti abantu abasinga wansi miliyoni 2 tebakola ki tebazisobola kati bo bagala basigale abamu bagenda kuyita wano opposite kubanga tebagenda besimbako yajja kuga miliyoni 2 nzijewa tunakateeka nge bwe binaagaana agambe waayi sijja kugenda kanjira nnindako ng'oli asigalayo bukodyo bwabwe n'olwekyo ze badde za mukulu bali Lukigu ne Uganda abalumirira eggwanga lyaffe at least tebakkiriza kintu ekyo tusigaleyo ku mitwalo 2 omuntu asobola okugayiya yenaga nti nze nange Sawulo nkwesimbyeko nsobola kubanga bino bintu byakuteesa nakutegeera abantu gye baagala ku ground bano bwe tubalonda tebadda kati nani yamugambye nti yeetaaga miliyoni 2 kirowooza yakijjeewo nanye nenkabire nengamba ngu ndi omukazi omukiganyo nza kugamba omulukiga gwenyini nkabire ndatiisa ngu eje miliyoni 2 batakazitaho ahago kuba haliho abaana bakwenda ngu baparticipating for example nk'eminyeto emazire university immediately naye nehurira neyenda ngu eze mu politics za Uganda eteise then bateekaho miliyoni 2 omwana nabarugira university aine school fees alizari atwire na gwanisa na guzaka ko mukani baguzo bukoko ni baguzo ubuzi ni bahinjira lijo mucyaro bakuronda school fees mungana hati kubarayo bayitize bahiyahirwe yamazire kushoma naye nawaje participating na wabase kugira ikintu cyabasa kucicira miliyoni 2 ziramuremesa atakubasa kuzikwaza na yayazi kwase nanazi kuzo mu banyabuzari which means at the end of the day yamara kuza mu parliament naye ndangwa shazi garuza kushashura mabanjago atmatwijire turareba that when people enter politics and they are poor, when they get there and they know it's one term, they want to eat for that one term because they are poor. They want to compensate for all the money they used in campaigns, and then they don't work. That's why Bidandi had that suggestion of at least if you're rich, you know, you'll just go there kutesa togenda kubba. If someone is greedy, even if they are poor or they are rich, they will always be greedy. Yeah, so it doesn't mean that when you put there a poor person, the person will take the money or they are going to become MPs and then because he's poor, he's going to take all the money to his family. No, if someone has gone there to be a leader, he's an MP, he's going to, to represent his constituency. He'll do his part if he's a right person. So it's about them
electing a person who is what? Who is honest. So do you think 2 million is little or it's too much, really. Well, because it's too much, the government has to find a way of raising money for the electoral commission without getting it necessarily from the people. Anti mu parliament bagenda kukiikirirayo bantu n'okutwala ndowooza z'abantu tebagenda kukiikirira ssente tebakiikirira bagagga eyo parliament mu Uganda tunagifuna ey'abagagga n'olwekyo nandirowoozeza nti oyo mwami yaleese ekintu kyakwekumira mu buyinza kubanga bamanyi nti abantu sente zijja bakalubiza okuraizinga waliwo n'abantu abamu bebasindika obusindisi oli abantu nebamukeerewe nemugamba nti wategedde ffe tukulaba nabamu omulamuwa tulaba nti osobola otuteeseza ebintu bingi byokoze ku kyalo otukumye ku myalo nga tukola enzizi tukumye ku myalo mu bulungi bwansi lwaki tojja n'okiikirira ekitundu kino bano abasajja bakidibaza ebbanga ddene tebakomawo eno gye tuli kufuna birowoozo naye gwe tuludde naawe at least tusobola okuba nga tukwekakasa twagala ogenda tukiikirire ng'ogenda omuganda tireeta miliyoni 2 actually weetaaga muntu ateesa not someone who that is the real person we need. We need somebody who focus on the problems of the local people. We are not after money, and democracy is not about money. kirowoozo tebanazirezinga MP ona agamba tikijja kukola kubanga kiba kimalamu abantu sente zijja kulabika alina omuntu kati salowooza ku sente ezabaddeyo aba tajja kukola abantu ekintu kyebaagala ajja sooka alowooza okugyayo sente zeezi abateesa abavudde lubagambye nti walinda okubawo okuba nti gavumenti oba abantu baga kweremeza mu buyinza nekintu okwekituufu kubanga bwolemesa ennyo ate kiba ngaomuntu okuba nga abadde atunda ekintu nate nga nakisako sente nyingi abanga alemesa ate kale ndoza emitwalo abiri gisigaddeyo abantu basobola okuweereza abantu kubanga birina okuweereza ggwanga esemu olindaba kimusinga oti nti nga kyebagamba nti omwavu ye teyeesimbengawo olwokuba bongeza ssente ezo waggulu. Businje Kabumba is the constitutional law lecturer at Makerere University. Uno katuwe nkyaloza kunamwa guno bwetukomawo tutunuulire what bwengagwe MP wo ogamba nti akoze biki byaba akoze criteria ki tunuulira ki. In my view, that the proposal to increase the nomination fees for legislators from 200,000 to 2 million offends the Constitution in two ways. Number one, it offends Article 38, sub-Article 1, which provides for the right of every Ugandan to take part in the political life of their country. But also, under Article 21, which provides for non-discrimination, it says it forbids discrimination on any ground, including economic standing. Now, in my view, the proposal, the idea that somehow to be allowed to stand for MP, you need to have 2 million shillings is very problematic insofar as it constrains that right of every Ugandan to participate in politics, but also seems to discriminate against people who don't have money, but would otherwise be suitable to participate in politics. So for me, it offends the Constitution in two major ways. But thirdly, it is opportunistic, in the sense that these people who were nominated at the time when it was 200,000 suddenly now want to lift the ladder which they used to climb, to read people who are at the bottom of using that same ladder, which is also very problematic and very opportunistic, and it's problematic. If anything, there should be a zero cost to political participation. There should be an absolutely zero cost to political participation. And so even that 200,000 that is there is problematic. But of course, the Electoral Commission can say that you need a certain number, a certain amount to cater for certain costs, such as so as a contribution. If anything, the government should find ways, including using tax revenues, to make it possible for even people without money to participate in terms of funding political parties, and that has been the proposal, that the government should look for ways to fund political parties, to improve political participation and improve political debate, because then you have a situation where politics is bought, where the ideas are bought and purchased, almost like advertisements on TV.
the Constitution under Article 38 really envisages full and broad participation and not limitations on the basis of education or language or money, definitely. Duncan Muksa says that the debate should not be about nomination fees, but actually academic qualification. Yes. Yagamati, let us shift it from S6 to master's degree. Oh, no. Yes, sir. Actually, according to me, that's where it was coming. They should shift the, you know, in Uganda as per now, when you look at the academic arena, the academic circles, people have gone to school. I don't think, yes, because according to the policies now, when you look at senior 6, even the policy maker, that's why some policies, especially at the local government level, have totally failed. Because some people there are senior 6, senior 4, somebody who cannot make real policies. So in your opinion, a senior 6 leaver is incompetent? I think he's even to be in parliament, I don't think he's competent enough to discuss the bills. Ebintu ebimu tabitegeera nze nandigaba ngwezeeko omuntu at least at a diploma level ng'alina qualification gyafunye. Ekyokulabirako mu Africa, president akyasinzeyo okusoma ali mu Zimbabwe, Robert Mugabe. Naye bw'otunuulira kiri e Zimbabwe, olwaleero balina n'akapapula ka biliyoni. Kitegeeza nti okusoma si kwe kulina kyekusobola okukolera eggwanga. Kati tekutaasa ssebo, tekutaasaako ebyamagezi okwogera mu bantu bonna aseesimbewo. If he's a very eloquent man and he knows how to talk to people, won't he stand? One of the things Chebagame in parliament, amateeka galwawo okukolebwa because our MPs cannot interpret the law. Simba wakati wao. Mama, tubadde tukwerabi. Naawe obadde weerabi. Babikunyumiddwa. So, MP waba tasobola ku-interpreting the law. Doesn't it help for an MP, for an MP at least to have a master's degree? Because Duncan Muksa yegamba, we need a vibrant parliament whose members are not necessarily rich in money, but rich in the brains. Ekirala kyemadde njagala okuteesaako nti baganda bafe abali mu parliament bandibadde bayise ekiteeso mu bwangu ddala singa bana babalabye minibuzz eno nti buli muntu ateese mu lulimi lwe, kubanga buli muntu lwateesa mu lulimi lwe kyateesa abakitegeera. Netwakitwa nifunye ba interpreter abasobola okukyusiza abalala abatategeera mu lulimi lulala, naye ng'omuntu ateesa official language is English. Nebyokulayira wamatu abirabanga bagamba Solomon Square ebintu ebitegeera abantu bateese mu lulimi lwabwe, abamu tebateesa na kuteesa olw'okuba ne bateesa tebakisobola. Oluzungu alumanya olwogera naye nga nabwayogera ekito tosobola kukivuunula, agamba kino leero bwe naaba njagala okiyisa eno bwe nti nakivuunula ntyo kyemugamba wali ba MP abatasobola kwogera. Yes. Bannayuganda si bazungu.